Hello students, welcome you to this live session. So we are studying 2 marks and 3 mark questions, right? This is our fourth session. If you have not watched the previous sessions, you can watch that later. Okay, so far we have covered 3 sessions, nearly 45 questions we covered. Okay, so repeat pannama, without repetition we are doing the sums we try to do. Adala every session is very, very important. Okay, so don't miss that classes. So those who are attending today the first class, please invite your friends also. Okay, so that is very important. So let them also get the benefit, right? Okay. So last week we are given some compulsory question, right? Sorry, some created question. Or a challenge question சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்போம். அதில் many students you are given the answers. அதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். Integral minus log 2 to log 2 e raised to minus modulus x. இதான் கொடுத்திருந்த question, right? Modulus x நாலே it has two values, right? Modulus x is plus x if x is positive, greater than or equal to 0, or it is minus x when x is greater than or less than or equal less than 0, right? But அதில் லிமிட் பாருங்க, minus log 2 to plus 2. உடனே உங்கள் மைண்டில் ப்ராப்பர்ட்டி வரும்ல, integral minus a to plus a. So you have to check whether this function is, that is one method. You check whether this function is odd or even. இப்போ எக்ஸுக்கு இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் வராதுல்ல. ஸோ இட் இஸ் அ ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஐ கேன் அப்ளை த ப்ராப்பர்ட்டி 2 டைம்ஸ் இன்டெக்ரல் 0 டு லாக் 2 இ ரைஸ் டு மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ். அப்போ 0 டு லாக் 2ன்னு சொல்லுவோம், எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான். ஸோ மாடலஸ் எக்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துடலாம். ஆல்ரெடி மைனஸ் இஸ் தேர், ஸோ இட் இஸ் மைனஸ் எக்ஸ். தென் யூ கேன் இன்டெகிரேட் இட் வெரி ஈஸிலி. இ ரைஸ் டு மைனஸ் எக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் இ ரைஸ் டு மைனஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் 1. லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். You are getting like this. Remember e raised to log x. E raised to log x is what? X, right? So that apply பண்ணும்போது you are getting 1 as your answer. Okay, many students given the answer, but the first கொடுத்த few students ஓட name we display. Okay, so these are the students, we congratulate them. Sushil Kumar from Salem, Netra Nakshatra from Chennai given the right answers. And today also at the end of the class we will give you a challenge question. அதோட ஆன்சர் நீங்கள் எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்பலாம். டுமாரோ இட் செல் வி ஹேவ் இஸ் கண்டினியூஷன். ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் 12th நிறைய கிளாஸ் போடுங்க. எஸ், வி அண்டர்ஸ்டுட். உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கவங்க இந்த வீக்கில் இடையில வேறு கிளாஸஸ் போடலை. டுடே சாட்டர்டே, ஸோ வி ஹேவ் அ கிளாஸ், அண்ட் டுமாரோ சண்டே அகெயின் வி ஹேவ் அ கிளாஸ். ஸோ அந்த கிளாஸஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினெட்லி இட் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. அண்ட் ஆல்சோ ரீசென்ட்லி வி அப்லோடட் 2 important வீடியோஸ். ஒன் இஸ் டிப்ஸ் ஃபார் சென்டம். சென்டம் வாங்கணுன்னா என்னெல்லாம் நீங்கள் கேர் எடுக்கணும், அதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். அண்ட் கம்பல்சரி கொஸ்டின், ப்ராபபிள் டாபிக், மஸ்ட் லேர்ன், இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 2 very short வீடியோஸ், 6 minute and 10 minute வீடியோஸ். யூ கேன் வாட்ச் தேட் ஆல்சோ லேட்டர். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இதை ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் யூ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். டெலகிராம் குரூப்லேயே ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே, we start today with question number 45. One more thing I want to tell you, today's class we are going to discuss a lot of created questions and some theory questions also. Many students சொல்லிருந்து கேட்டிருந்தீங்க, சார் give theory questions. Yes, இன்னுள்ள கிளாஸஸில் we will give you more theory questions. 2 mark 3 மார்க்குக்கு என்னெல்லாம் theory questions கேட்கலாம், that also we will discuss. Today also we are going to do some unexpected questions. இப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் வருமா அப்படின்னு யோசிக்க போகிறீங்க. 1 hour class 8 o'clock to 9 o'clock. Okay, so மிஸ் பண்ணாமல் இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். சம் நம்பர் 46, we start with some integration sums. Some students may think இன்டகிரேஷன் நமக்கு வராது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. நாட் லைக் தட். இன்டகிரேஷன் தெரியாமலே செய்யக்கூடிய சில சம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படி 2 டைப் சம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இன்டகிரல் 0 to infinity x power 5 e raised to minus 3x dx. இதை பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு வெரி குட். எஸ், காமா இன்டெக்ரல். ஸோ பி இன்ட்ராக்டிவ். நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலோ அது என்ன டைப்புன்னு தெரிஞ்சாலும் உடனே சாட் செக்ஷனில் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, வெரி குட். ஸோ காமா இன்டெக்ரல், வாட் இஸ் காமா இன்டெக்ரல்? உடனே அந்த தியரி நம்ம படிச்சிடணும். நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான். இல்லை, நம்ம உடனே நம்ம ஏம் அந்த சம் செய்கிறது மட்டும் கிடையாது, அது ரிலேட்டடாக எது வந்தாலும் நீங்கள் செய்யணும். ஓகே, ஸோ சி வாட் இஸ் காமா இன்டெக்ரல். Integral 0 to infinity, limit must be 0 to infinity, x power n e raised to minus ax. இந்த ஃபார்மில் ஒரு இன்டகிரேஷன் சம் கொடுத்தாங்கன்னா
In a single step, you can write the answer. நீங்கள் இன்டகிரேட்டும் பண்ண வேண்டாம், லிமிட்டும் அப்ளை பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் லேர்ன் திஸ். அப்போது எனக்கு இன்டகிரேஷனே தெரியாதுங்கிற ஸ்டூடெண்ட் கூட இதை படிக்கலாம். 2 மார்க் 3 மார்க்கில் வரக்கூடிய கொஸ்டின். ஓகே, அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை 2 letters. One is N, another one is A. But very important, see the limit. Limit must be 0 to infinity. அப்படி வந்ததுன்னா, I said you have to identify 2 letters. You have to identify the values of N. Also you have to identify the values of A, value of A. N value, A value. Nங்கிறது என்னது? X power N. அப்போ இந்த சம்முக்கு என்னோட வேல்யூ 5. A, what is A? அந்த e raised to அந்த பவரில் அந்த மைனஸையும் எக்ஸையும் விட்டுருங்க. லீவ் தட் மைனஸ் அண்ட் எக்ஸ். வாட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட் இஸ் ஏ. அந்த மைனஸையும் அந்த எக்ஸையும் விட்டுட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட் இஸ் ஏ. அப்போ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்க பவரில் -3x இருக்குல்ல, அந்த மைனஸையும் எக்ஸையும் விட்டுருங்க. வாட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட் இஸ் 3. ஸோ ஏ இஸ் 3. தட்ஸ் ஆல். த 2 ஐடென்டிஃபை. தென் பை காமா இன்டெக்ரல். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா, எஸ், சம் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிவன் த ஆன்சர். எஸ், n factorial by a raised to n plus 1 is the right answer. n factorial by a raised to n plus 1. அப்போ இந்த இடத்துல n factorial இருக்கிறது 5 factorial by a raised to 3 raised to n plus 1, that is 5 plus 1, 6. That is the right answer. If it is a 2 mark question, even if you leave like this, they give full mark. Better. பெரிய calculation tough எல்லாம் கிடையாதுல. 5 factorial 1 into 2 into 3 into 4 into 5 by 3 power 6. 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஒரு 3 cancel பண்ணிருங்க. Nothing else, right? So, what is your answer? 40 by 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 9s are 81. 81 into 3, 243, right? Yes, already some students given the answer. 40 by Netra, right? Your answer is right. 40 by 243. Many students given the formula. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் காமா இன்டெக்ரல். இது நாட் ஒன்லி இங்கே மட்டும் கிடையாது, ப்ராபபிலிட்டியில் கூட உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம நல்ல இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? அப்போ நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே எதுவுமே வேஸ்ட் கிடையாது. இங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு யூஸ் ஆயிரும். ரைட்? ஸோ டோன்ட் லீவ் தட். Now look at the next one. Another very simple question. Without knowing integration, you can do these sums. Right? Sin raised to 10x. அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். பவர் 10 எல்லாம் வந்து எப்படி செய்கிறதுல. ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் here reduction formula. Very good, Kishore Kumar. Yes, reduction formula. Anand Pandi. Yes, reduction formula you have to use. அப்போ previous some gamma integral நம்ம என்ன சொன்னோம், limit must be 0 to infinity ல. இங்க reduction formulaக்கு limit எப்படி இருக்கணும்னா 0 to pi by 2 இருக்கணும். Limit must be 0 to pi by 2. Then sin or cos எது வேணாலும் வரலாம். tan வரக்கூடாது. sin or cos. sin இல்லைனா cos. பவர் என்ன நம்பர் வேணாலும் வரலாம். then you can use reduction formula. இந்த reduction formula எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னா, அந்த பவரை நீங்கள் பார்க்கணும். வாட் இஸ் த பவர்? சப்போஸ் த பவர் இஸ் n. வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, ஒன்று கம்மி பண்ணுங்கள், n minus 1 by அந்த n எழுதிருங்க. திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். சப்போஸ் த பவர் இஸ் sin raised to 12xன்னு வந்திருந்துன்னா வாட் யூ டூ, அந்த பவர் 12 இருக்குல்ல, 1 லெஸ் பண்ணுங்கள், 11 by 12ன்னு ஆரம்பிக்கணும். then what you do, நியூமரேட்டில் 2 ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள், டினாமினேட்டர் 2 ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள். நியூமரேட்டில் யூ ரெடியூஸ் 2, டினாமினேட்டர் ஆல்சோ ரெடியூஸ் 2. அப்படி கீப் ஆன் ரைட்டிங். 2 2 ரெடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ இங்கே எது ஆகும், இதுக்கு n minus 1ல் ஒரு 2 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா n minus 3. டினாமினேட்டர் 2 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா n minus 2. அகெயின் 2 ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள், நியூமரேட்டர் n minus 5, டினாமினேட்டர் n minus 4. கீப் ஆன் ரைட்டிங் லைக் திஸ். அப்படி நீங்கள் எழுதிட்டே போகும்போது ஐதர் யூ வில் ரீச் 1 by 2ன்னு வரும், ஆர் 2 by 3ன்னு வரும். அப்படி நீங்கள் எழுதிட்டு வரும்போது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் n இஸ் ஆட் ஆர் ஈவன். ஒன்று 1 by 2 வரும், இல்லைன்னா என்ன வரும், 2 by 3ன்னு வரும். 1 by 2 வந்துன்னா இன்ட்டு ஒரு pi by 2 போட்டு ஸ்டாப் பண்ணுங்க. 2 by 3 வந்துன்னா இன்ட்டு 1ன்னு போட்டு ஸ்டாப் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆல். அப்போ இன்டகிரேஷனே தெரியாமல் செய்திடலாம் இல்லை? அப்போ ஷால் யூ ட்ரை திஸ் சம்? அப்போ ஒன்லி திங் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய லிமிட் என்னது, 0 to pi by 2. ஹியர் த லிமிட் இஸ் 0 to pi by 2 ஒன்லி. சைன் வந்தாலும் சரி, காஸ் வந்தாலும் நோ, சேம் மெத்தட் தான். சைன் ஆர் காஸ் டசன்ட் மேட்டர். இப்போ நியூமரேட்டர் பவர் என்ன இருக்குன்னா 10. பவர் 10 இருந்தால் நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கணும், ஒன்று கம்மி பண்ணோம்ல, 9 by 10ன்னு ஆரம்பிங்க. 2 2 லெஸ் பண்ணும். 9ல் 2 லெஸ் பண்ண என்ன ஆகும், 7 by 8. இன்னும் 2 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 5 by 6. இன்னும் 2 லெஸ் பண்ணுங்கள், 3 by 4. இன்னும் 2 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 1 by 2 வரும். ஆல்ரெடி ஐ செட் ஐதர் யூ வில் ரீச் 1 by 2 ஆர் 2 by 3. 1 by 2 வந்துன்னா அதுக்கு கூட யூ மல்டிப்ளை pi by 2. ஸோ இன்ட்டு pi by 2 அண்ட் தட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர். இதனை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுத வேண்டியதான். பை ரிடக்ஷன் ஃபார்முலாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். பை ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா ஒன்று அந்த ஃபார்முலா எழுதணும்,
ஆட் ஈவன் பார்த்து நீங்கள் எழுதணும். இல்லை ஜஸ்ட் யூ மென்ஷன் பை ரிடக்ஷன் ஃபார்மில் போட்டு இதை எழுதிட்டு நவ் யூ கேன் டூ த சிம்பிளிஃபிகேஷன். எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள். 5 டேபிள் கேன்சல் ஆகும்ல, 5 1 டைம், இது 2 டைம்ஸ். 3 டேபிளில் கேன்சல் ஆகும், 1 டைம், இது 2 டைம். தட்ஸ் ஆல் ஐ திங்க், ரைட்? ஸோ 63 பை நியூமரேட்டர், டினாமினேட்டர் இதில் ஒரு 2 16 32 64 128 and this 512 you will get, right? 63 pi by 512. Yes, some of the students given the right answer. Netra, Arun Pandi, yeah. 63 by 512. Calculation alla check பண்ணிடுங்க. Okay, so I think easier check பண்ணனும்னா அந்த 2 power check பண்ணுங்க. இந்த 8ங்கிறது 2 raised to 3, right? 8ங்கிறது 2 power 3 4 5 6 7 8 9. அப்போ 2 raised to 9. 2 raised to 10னா 1024ல. அப்போ 2 raised to 9னா அது 12 மட்டும் டிவைட் பண்ணிடுங்க. 512. இல்லை நீங்கள் 2 மல்டிப்ளை பண்ணலாம். எதையும் ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாது. டூ இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, ஷால் யூ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். குயிக்லி நீங்கள் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் சாட்டில் போடலாம். இவாலுவேட் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 x square minus 3x plus 2 by x square minus 4x plus 3. எப்போவுமே லிமிட் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் டைரெக்ட் கொஸ்டின் இருந்தால் டைரெக்டாகவே ஆன்சர் வர்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குல்ல. ஸோ பட் ஹியர் வென் 1 கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் 0/0, ரைட்? 1 + 2, 0/0ன்னு வரும். 0/0 வந்துன்னா அப்ளைங் லாபித்தால்ஸ் ரூல். Yes, L'Hopital's rule. Already given some answer. Haja Daniel, yes. Femina, your answers are right. Good. L'Hopital's rule, yes. So what do you do? Write the limit as it is. Limit extends to 1. Numerator அப்படியே differentiate பண்ணுங்க. x square derivative 2x minus 3x derivative 3. 2 derivative 0. Denominator x square derivative 2x minus 4x derivative 4, 3 derivative 0. x க்கு 1 கொடுங்க. 2 into 1, 2 minus 3 by 2 minus 4. So you are getting minus 1 by minus 2. Your answer is 1 by 2 is the right answer, right? 1 by 2 is the right answer. Okay, next we are going to do one very, very, very important question. Okay, இது போல கொஸ்டின்லாம் கம்பல்சரில் வந்தால் எப்படி இருக்கும்ல? Solve dy by dx. சில கொஸ்டின்ஸ் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், சில மாடரேட் கொஸ்டின், டஃப் கொஸ்டின், கிரியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ், தியரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீ பார்க்க போகிறோம், ரைட்? சால்வ் dy by dx equal to √4x plus 2y minus 1. இது என்ன டைப்னு தெரிஞ்சவங்க சாட்டில் போடுங்க. சால்விங் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மொத்தம் 3 டைப் தான். வேரியபிள் செப்பரபிள், ஹோமோஜீனியஸ், லீனியர். அதில் இது என்ன டைப்? கிஷோர்குமார் சப்ஸ்டிடியூட்டேஷன் மெத்தட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன ஃபார்மில் கொண்டு வரலாம்? வேரியபிள் செப்பரபிளா, ஹோமோஜீனியஸா, லீனியரா? எஸ், கண்டிப்பாக சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் தான். என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன்னா இங்கே டேக் திஸ் பார்ட், இதுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துங்க, நேம் கொடுத்துருங்க. இசட்னோ டீனோ சம்திங் யூ கிவ். எஸ் கிஷோர், எஸ் இட் இஸ் ரைட். இட் இஸ் வேரியபிள் செப்பரபிள். ஹாஜா டேனியல்ஸ் கரெக்ட். நேத்ரா எஸ். இட் இஸ் நாட் ஹோமோஜீனியஸ். ஹோமோஜீனியஸ்னால் டிகிரி ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் சேமாக இருக்கணும்ல, இங்கே அப்படி வரல. 1 1 அங்கே நம்பர் 1க்கு டிகிரி 0 இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹோமோஜீனியஸ். வேரியபிள் செப்பரபிள் தான், ஆனால் டைரெக்டாக வேரியபிள் செப்பரபிளாக கொண்டு வர முடியாது. வேரியபிள் செப்பரபிள் நார்மலாக அப்படியே டிஎக்ஸ் டிஒய் வித் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் வித் டிஒய் ஒய் டேர்ம்ஸ் வேரியபிள்ஸை செப்பரேட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா வேரியபிள் செப்பரபிள். தென் சொல்யூஷன் ரெண்டு பக்கம் இன்டகிரேட் பண்ணுவோம்ல. பட் இங்கே அதுபோல் டைரெக்டாக கொண்டு வர முடியாது. பட் அதனால கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சம் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னது. ஸோ இம்பார்ட்டன்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இதை நீங்கள் படிக்கணும், ரைட்? அது இன்னர் பார்ட்டில் ரூட்டுக்குள்ளால் டேக் தட் அஸ் ஏ இசட் 4x ப்ளஸ் 2y மைனஸ் 1 தட், அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க. வி டேக் தட் அஸ் இசட். இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா dy by dx = ரூட் இசட்னு வந்துடும், கரெக்டாக? இதை டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ், டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ். அப்போ dz by dx is equal to 4x derivative 4 plus 2 into y derivative dy by dx, because we are differentiating with respect to x minus 1 derivative 0, right? இது அப்படியே விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ இது நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா dz by dx equal to 4 plus 2 into dy by dx. dy by dx போல் இதை எழுதுங்க. dy by dx போல் root of something. that something தான் நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம், இசட்னு கொடுத்துருல. அப்போ root z, that's all. Now
இதை வேரியபிள் செப்பரபிளாக கொண்டு வந்துடலாம். டிஎக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க அண்ட் பிரிங் all these things அப்படியே bring it to the denominator. So dz by 4 plus 2 root z equal to dx. Hope you understood this. புரிஞ்சிட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஓகே. இனி என்ன பண்ணுறதுல, now it is variable separable because with dz we have only z terms, dx கூட z வரக்கூடாது, அவ்வளோதான். So it is variable separable which is variables. இப்போ நான் ஷார்ட்டாக எழுதுறேன், நீங்கள் நீட்டாக கரெக்டாக எழுதணும் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, சொல்யூஷன்னா we have to integrate. இது எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். இன்டகிரல் dz by இதில் ஒரு 2 காமனாக எடுத்துடலாமா டினாமினேட்டரில். ஸோ யூ கெட் 2 plus root z, ரைட். 2 plus root z dz equal to dx. இதை ரைட் சைடு இன்டகிரேஷன் வெரி சிம்பிள். dx இன்டகிரேஷன் x plus c எழுதிடுவோம். லெஃப்ட் சைடில் எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறது, we have to give a substitution here. root z இருக்குல்ல, root z u கொடுங்க. u equal to root z. ஸ்கொயர் பண்ண என்னாகும், u square is equal to z னு வரும், கரெக்டா? இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா u ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2u into du equal to z-க்கு dz. ஏன்னா இங்கே dz இருக்குல்ல, so we have to change it. இப்போ இதெல்லாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும், இன்டகிரல் dz can be replaced by 2u du 2u du by 2 into 2 plus root z. The root z can be replaced by u equal to dx. இப்போ the 2 to cancel ஆயிரும். Integral, see the denominator is 2 plus u. Numerator only u. இதை integrate பண்ணோம்னா, since இங்கே u இருக்குல்ல, பட் அது கூட என்ன இருக்குது, ஒரு plus 2 இருக்குது. So what we do here, ஒரு plus 2 ஒரு minus 2, ஒரு plus 2 ஒரு minus 2. So this integration is very very important. நல்லா practice பண்ணிருங்க. Equal to integral dx. Both sides we are integrating. Now on the left side you split into 2. 2 plus u by 2 plus u னா 1 வரும், கரெக்டா? 1 minus 2 by 2 plus u of du equal to integral dx is x plus c. Now we can do it very easily, right? Integral 1க்கு integration x if it is dx, but இங்க du இருக்குதுனால 1க்கு integration u minus 2 into 1 by 2 plus u, that is log 2 plus u, right? Log 2 plus u equal to x plus c. That is, இப்போ u கடத்தில் வேல்யூ கொடுங்க. u equal to root z. u equal to root z. So root z minus 2 log 2 plus u கடத்தில் root z equal to x plus c. இதோட விட்டுறாதீங்க, z கூட நம்ம தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்ல. வாட் இஸ் z? zங்கிறது yes, here we are given z is equal to, எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம்ல, z is equal to 4x plus 2y minus 1. ஃபஸ்ட்டு அதை வேரியபிள் செப்பரபிளாக கொண்டு வரதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன், அப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு another சப்ஸ்டிடியூஷன். அப்போ அதெல்லாம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட்டு யூவில் வருது, அந்த யூவை இசட்டில் கொண்டு வந்தோம். ஃபைனலாக அந்த இசட்டுக்கு வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். 4x, wherever z comes you put 4x plus 2y minus 1. So your final answer is root of the z இடத்துல 4x plus 2y minus 1 minus 2 log 2 plus root of z. z இடத்துல 4x plus 2y minus 1 equal to x plus c. கொஞ்சம் லெந்தி கொஸ்டின் தான்ல. சம்டைம்ஸ் 2 மார்க் 3 மார்க்கில் இப்படி லெந்தி கொஸ்டின்ஸ் கூட வரலாம், சம்டைம்ஸ் 5 மார்க்கில் கூட வரலாம்ல. சரி, ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதெல்லாம் நல்லா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின் டைரெக்டாக ஈஸியாக படிச்சிடலாம், கிளாஸ்லேயே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிடலாம். பட் தேர் ஆர் சம் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து படிக்கணும். ஷால் யூ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? சம் நம்பர் 50. அனதர் கொஸ்டின், ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சம். எஸ், வெரி குட். சாட்டில் அழகாக எல்லாம் ஆன்சர்ஸ் போட்டிருக்கிறீங்க. வாட் மெத்தட் வி ஹேவ் டு டூ? வெரி குட். Okay, look at this question. Find two positive numbers. Find two positive numbers whose sum is 12 and their product is maximum. So, what are the maximum minima concept of fast நம்ம discuss பண்ணிடலாம். Maxima minimum. How many conditions are there? Two conditions. So, maxima minimaக்கு first derivative, suppose f of x is a function. First derivative f dash x. 2 times முதல்ல நீங்கள் differentiate பண்ணிடுங்க. f dash x and f double dash x. f dash x 0 கொடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க, you will get some stationary points. அந்த பாயிண்டில் தான் என்ன வரும்? maxima or minima. To identify whether there is a maxima or minima, you substitute the second derivative. Second derivative positive வந்தனா minimum, second derivative negative வந்தா maximum, right? Okay, so and many students you ask some doubts.
you can send your doubts. Okay, உங்களுக்கு என்னென்ன சம்மெல்லாம் டவுட் இருக்குதோ you can send it to us. I'll give the WhatsApp number 9444111424. இந்த நம்பருக்கு உங்களுக்கு எந்த பர்டிகுலர் சம் டவுட் இருந்தாலும் you can send it. Okay, so that questions we will discuss in the next class. Okay, look at this question. Find two is quickly we can do. Find two positive numbers. Already some students given the answer. Yes. Two positive numbers whose sum is 12. We take the numbers as x and y, right? We take the numbers as x and y. அடுத்து very very important theory question படிக்க போகிறோம், right? Okay. Whose sum is 12 அப்படின்னா x plus y equal to 12. x plus y equal to 12. இதுலேருந்து y கண்டுபிடிச்சு வச்சுருங்க. y is equal to 12 minus x. y equal to 12 minus x. Now product pன்னு கொடுக்குறோம் x into y, right? So function of two variables வரக்கூடாதுல்ல. அப்போ x into instead of y you write 12 minus x. இது அப்படியே expand பண்ணிங்கன்னா p is equal to 12x minus x square. That's all. Now differentiate two times. First p dash 12x derivative 12 minus x square derivative 2x. And p double dash second derivative. So here 12 derivative 0 minus 2x derivative minus 2. இங்கே பாருங்க second derivative negative. Second derivative negative வந்தால there is a maximum. P is maximum. At which point for that you put first derivative 0. P dash equal to 0 கொடுத்தீங்கன்னா 12 minus 2x equal to 0 or 12 is equal to 2x, x is equal to 6. X equal to 6, second derivative negative வந்தாலே P is maximum. The product is maximum at x equal to 6. Product is maximum at x equal to 6. Find the corresponding y value also because find the two positive numbers. Product is maximum prove பண்ணிட்டோம். Two numbers. One number is x value is 6 ன்னு கிடைச்சிட்டா. So y equal to 12 minus x. So equation 1ல substitute பண்ணுங்க. Take it as 1. y equal to 1ல substitute பண்ணும்போது y equal to 12 minus x value is 6. So you are getting 6. Therefore the numbers are 6 and 6. Okay, the numbers are 6 and 6. Okay, shall we move on to the next question? Question number 51. Yes, how many of you know the answer for this? If you know, you put yes. If you don't know, say no. Define harmonic function. இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கீங்களா? Define harmonic function. Define Euler's theorem, right? X dou E by dou X plus Y dou E by dou is n into F, right? அது படிச்சிருப்பீங்க, right? But here, define harmonic function. Yes, some students, yes, some students, no. This one of the student given this question. Okay, so that's the reason I'm telling you, you can ask your doubts. Okay, right. Okay, I'll explain to you. Please listen. இதான் சொல்கிறது சார், அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் கூட நம்ம படிச்சிடணும். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குதா அப்படின்னு திங்க் பண்ணுவோம்ல. எஸ் இருக்குது. இது எங்கே இருக்குதுன்னா பிஃபோர் எக்ஸசைஸ் 8.4 அதுக்கு முன்னாடி. பட் அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸில் ஒரு கொஸ்டின் கூட கிடையாது. பட் எக்ஸாம்பிள் தேர் இஸ் அ கொஸ்டின். மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன செய்வோம், எக்ஸசைஸை ஃபுல்லாக போட்டிருப்போம். ஸ்கூல்லேயும் நிறைய எக்ஸசைஸும் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸும் போட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க, டீச்சர் டீச்சிங் ஒன்லி எக்ஸாம்பிள்ஸும். அதனால் டீச்சர்ஸ் மேக்ஸிமம் என்ன செய்வாங்க, வி டீச் த எக்ஸசைஸம்ஸ் மேக்ஸிமம் போட்டு கொடுத்துருவோம்ல. உடனே நீங்களும் என்ன நினச்சிடுங்க, ஓகே எக்ஸசைஸ் போட்டோம், எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் டூ. பட் தேர் ஆர் சம் கொஸ்டின்ஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏமிங் ஃபார் சென்டம் டோன்ட் லீவ் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ். நியர்லி 40% ஆஃப் கொஸ்டின் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதனால் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிங்க, தியரி சம்ஸ் நல்லா படிங்க. ஓகே, லிசன். வெரி குட். A function that satisfies Laplace equation and is twice continuously differentiable. Okay, Laplace equation. உடனே அடுத்த கொஸ்டின், what is Laplace equation, right? Yes. ஒரு ஃபங்க்ஷன் லாப்லேஸ் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுதுன்னா that function is called harmonic function. அப்படின்னா வாட் இஸ் லாப்லேஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும்ல. சப்போஸ் யூன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறான்னு வைங்களா. சப்போஸ் யூ இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். அதை நீங்கள் 2 times டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ். டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர். 2 times டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய். டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர். அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். இஃப் யுவர் ஆன்சர் இஸ் 0, யூ இஸ் said to be harmonic. This equation is called Laplace equation. This equation is called what? Laplace equation. அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் லாப்லேஸ் ஈக்குவேஷன், this is Laplace equation, satisfy ஆச்சுதுன்னா, that is இதோட ஆன்சர் 0 வந்ததுன்னா we say that function is what?
ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அப்போ இதோட டெஃபினிஷன் நம்ம எப்படி எழுதணும்னா கரெக்டான ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எழுதணும். இப்போ ஆயிலர்ஸ் தியரம்னா அதை மட்டும் எழுதி வைக்கக்கூடாதுல்ல. ஆயிலர்ஸ் தியரம்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எழுதணும் லெட் யூ பி அ ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆஃப் டிகிரி n. Then x dou u by dou x plus y dou u by dou y equal to n in f. இல்லை அதில் அந்த லாஸ்ட் லைன் மட்டும் எழுதி வைக்கக்கூடாது, அதுக்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் நம்ம எழுதணும். ஓகே, அதுபோல் தான் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா let a is a set of ordered pairs x comma y, a less than x less than b, c less than y less than d is a subset of R2. A function u from a to R2 is said to be harmonic in a if it satisfies Laplace equation. That is, what is Laplace equation? Dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square equals 0. இல்லை the uxx plus uyy equal to 0 ன்னு எழுதலாம். Right? Okay, hope you understood this. Shall we move on to another question based on this? Sum number 52. Look at this question. U equal to e raised to minus 2y cos 2x. Prove that u is a harmonic function in R2. Now it is very simple. நீங்கள் வேண்டியது இவ்வளவுதான். u equal to e raised to minus 2y cos 2x. So you have to find dou square u by dou x square. Also we need dou square u by dou y square. And add பண்ணும்போது 0 வந்துட்டுனா we say yes, the given function is harmonic. That's all, very simple thing, right? Okay, அப்போ first we start with ux, that is dou u by dou x. Differentiate partially with respect to x. இதில் first termல x கிடையாதுல, அப்போ e raised to minus 2y into cos 2x derivative minus sin 2x into 2. ஒரு மைனஸும் வரும் 2 வரும்ல, minus sin 2x into 2. அதை minus 2 ஃப்ரண்டில் கொடுத்துட்றேன். Okay, this is dou u by dou x. Differentiate again partially with respect to x, that is dou square u by dou x square. Minus 2 already இருக்குது, e raised to minus 2y இவ்வளோ constant. We differentiate again with respect to x, so sin 2x derivative cos 2x into 2. So you are getting minus 4 e raised to minus 2y cos 2x. So this is equation number 1, dou square u by dou x square. Next you find dou square u by dou y square. So for that you start with dou u by dou y. So there that cos 2x is a constant. E raised to minus 2y க்கு e raised to minus 2y into minus 2. And a friend எழுதிடுறேன், right? Again you differentiate partially with respect to y. So dou square u by dou y square is with respect to y சேரிங்க. So minus 2 cos 2x constant. E raised to minus 2y க்கு derivative e raised to minus 2y into minus 2. இந்த minus 2 into minus 2 plus 4 வரும். E raised to minus 2y cos 2x. That is equation number 2. Now இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square. ரெண்டுமே சேம் தான். ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ், ஒன் இஸ் நெகட்டிவ். கேன்சல். யுவர் ஆன்சர் இஸ் வாட்? 0. ஸோ தேர்ஃபோர் u satisfies Laplace's equation. Therefore the given function u is harmonic. So அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா it must satisfy Laplace equation. Okay, hope you understood this. இது போல எந்த சம் வந்தாலும் you can do that. Okay, shall we move on to the next question? Question number 53. Listen, integration. Today we are doing more sums from integration, right? 0 to 1, integral 0 to 1 x cube into 1 minus x raised to 4 dx. Integral 0 to 1 x cube into 1 minus x raised to 4 dx. இந்த sum நம்ம எப்படி செய்யலாம் பாருங்க. There is a result, right? அந்த result நீங்க படிக்கணும். என்ன result? So we have integral 0 to 1 x power m into 1 minus x raised to n dx. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. நான் ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தோம்ல, இந்த 2 மார்க் 3 மார்க் ஃபுல் மார்க் வாங்கணும்னா நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்குற அந்த சம்மரி ஆஃப்டர் எவ்ரி சாப்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நீங்கள் படிக்கணும். த நோட், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரிசல்ட்ஸ், எவ்ரி திங் யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ இஃப் யூ ஆர் எய்மிங் ஃபார் சென்டம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது. என்னன்னா, திஸ் இஸ் m ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு n ஃபேக்டோரியல் divided by m plus n plus 1 factorial. This is the formula. இந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இது நீங்கள் எழுதிட்டு செக் பண்ணுங்கள். லிமிட் 0 to 1, yes. X power m, instead of m we have 3, so m equal to 3.
and 1 minus x raised to n. அப்போ n இடத்துல 4. That's all. ரெண்டையும் substitute பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும்ல. So your answer is m factorial, that is 3 factorial into n factorial, 4 factorial by m plus n plus 1 factorial. So we have to simplify this. So that is 3 factorial into 4 factorial by 8 factorial வருதுல்ல 8 factorial. 8 factorial எப்படி எழுதலாம்? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial. 4 factorial cancel. இல்லை 11th படிச்சிருப்பீங்கல்ல இந்த factorial cancel பண்ணுறதுலாம். 3 factorial 1 into 2 into 3. That is 6. And that 6 and denominator இருக்க 6 cancel பண்ணிடலாம். So what you are getting now? 1 by Anand. What is your answer? 1 by typing error, I think. Yes. 1 by 280. Yes, Keshan, your answer is right. 1 by 280. I think I'm sure Anand also copied and typed that only by mistake. 208. 280. 1 by 280. So how important these results? இது போல இது மட்டும் கிடையாதுல்ல, there are so many results. இன்னைக்கு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். காமா இன்டெக்ரல், அதுபோல் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா, ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா, இதெல்லாம் படிங்க. ஈஸிலி கேன் ஸ்கோர் மார்க்ஸ். ஓகே, ஷால் வி மூவ் ஆன் டு சம் நம்பர் 54. ஸ்டேட்மெண்ட் சம், வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். சில டைம் நினச்சி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும்ல, என்னடா இவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம்ல. ஸோ வெரி ஈஸி சம். இதெல்லாம் நீங்கள் சேலஞ்ச் எடுத்து படிக்கணும். வெரி சிம்பிள், ஜஸ்ட் 2 lines தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக ரீட் பண்ணணும். இப்போ டைம் இருக்கும்போது புக்கில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸ் எல்லாம் கோத்ரூ பண்ணிடுங்க. 5 mark ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா. பட் 2 mark 3 mark ஸ்டேட்மெண்ட் சம் சம்டைம் வி வில் லீவ். எக்ஸாம்பிள் நிறைய சம்ஸ் இருக்குது. கோத்ரூ எவ்ரிதிங். இட் ஒன்ட் டேக் மச் டைம். ரொம்ப டைமில் ஆகாது, ஈஸியாக இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனி ஆஃப் த சம், ப்ளீஸ் சென்ட் தட் சம்ஸ் டு அஸ். வி வில் ஹெல்ப் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ். ஓகே. The temperature T in Celsius in a long rod of length 10 meter insulated at both ends is a function of length x, okay, length denoted by x, given by, நம்ம மேத்ஸ் இங்கே தான் ஆரம்பிக்கல. T is equal, நமக்கு வேண்டிய அந்த equation T is equal to x into 10 minus x. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? T is equal to 10x minus x square. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள், find the rate of change. அவ்வளோதான். Rate of change, now what you do? You have to take the differentiation, right? You differentiate, that's all, very simple. At something they ask, right? அப்போ first rate of change நாலே derivative, right? So dt by dx, t is a function of x, so dt by dx is equal to, இது அப்படியே differentiate பண்ணி என்ன கிடைக்கும்? 10x derivative 10 minus x square derivative 2x. இதுதான் rate of change. But they asked at the midpoint of the rod. Midpoint of the rod, rodோட length என்னது? 10. அப்போ the midpoint எவ்வளவு? 5. So put x equal to 5. Midpointங்கிறது x is equal to 5. So dt by dx is equal to, dt by dx is equal to, x க்கு இடத்துல 5 கொடுங்க, 10 minus 2 into 5. 10 minus 10, your answer is 0. Yes, Keshni, Haja Daniel, your answers are right. Very good. Yes. Netra, yes, your answer is right. So that is question number 54. Now let us see another theory question. Already ஒரு theory question பார்த்தோம்ல, harmonic function. Later join பண்ண student, later you can see that. If any of you attending today the first class, channel இன்னும் subscribe பண்ணலனா channel subscribe பண்ணுங்க, இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, and share the link to your friends also. இதோட continuation tomorrow also we have class. நாளைக்கு உங்களுக்கு இதே டைம் தான், 8 to 9 1 hour class இருக்கும். We are going to discuss lot of creator questions and theory questions tomorrow. Okay, so don't miss that. Look, another theory question. Write any 3 properties of cumulative distribution function. Now I'm going to ask you a question. Cumulative distribution function க்கு another name probability distribution function. நம்ம புக்கில் எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க? How many properties are given? I'm not asking type all the properties. How many properties are given in our textbook? இந்த கொஸ்டின் அவங்க கேட்டிருக்கிறது write any 3 properties தான் கேட்டிருக்காங்க, because 3 mark question. But there are so many properties given. யாராவது ஞாபகம் இருக்குதா? எல்லாரும் புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை? How many properties are given in our book for cumulative distribution? ஞாபகத்தில் வைங்க, cumulative distribution another name probability distribution function. Yes, Keshni, yes. Netra, 6 to 7. One student given 8, Keshni given 8, Netra 6 to 7. Exactly 8 properties given.
பட் கேட்குறது என்ன கேட்குறான், ரைட் 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால் 1 மார்க். பட் ஐ எம் என்கரேஜிங் யூ டு லேர்ன் ஆல் தி 8 ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஏன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து 1 மார்க் கொஸ்டினில் அது கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணலாம்ல. அதனால் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏமிங் ஃபார் சென்னம் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ ஆல் தி 8 ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அது ரொம்ப டைம் எல்லாம் ஆகாது. 3 மார்க் கொஸ்டின்னா they will expect you to write 3 properties. Okay, so some of the properties will go through later. You can go through chapter number 11 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. there are 8 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் given. ஓகே, ஸோ ரொம்ப சிம்பிளானது. கேபிட்டல் எஃப்எக்ஸ் ஆல்வேஸ் லைஸ் பிட்வீன் 0 and 1. ப்ராபபிலிட்டினாலே லைஸ் பிட்வீன் 0 and 1 தான் இல்லை. 0 less than or equal to f of x less than or equal to 1. இன்னொன்று இந்த கியூமுலேட்டிவ்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்ல, லோவர் கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. இந்த மீன் மீடியன் மோட், அது ஒன்றில் நம்ம கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எழுதுவோம். எதில் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எழுதுவோம்? மீன்லையா, மீடியன்லையா, மோட்லையா? வேர் வி ரைட் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி? எஸ், median. When you write median, when you find median, we write cumulative frequency. Cumulative frequency என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படி எழுதுவோம், அடுத்தது அதை ஆட் பண்ணி எழுதுவோம்ல. இங்கே ஹியர் ஆல்சோ we do the same thing இல்லை, cumulative distribution. அதனால தான் அது cumulative distribution சொல்கிறோம். ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஃபஸ்ட்டு டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்படியே எழுதுவீங்க, அடுத்ததுக்கு அதுக்கு 2 ஆட் பண்ணி எழுதுவோம்ல. அப்படி கீப் ஆன் ஆடிங். நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது டிக்ரீஸ் ஆக சான்ஸே கிடையாது. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ஆடிங் எ நெகட்டிவ் நம்பர், வி ஆர் ஆடிங் ப்ராபபிலிட்டி. ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது 0 கிரேட்டராக தான் இருக்கும்ல. 0 ஆர் greater than 0 அப்படின்னா அது never decreases. So that is another important property. It is f of x, it is non-decreasing. Then f of infinity value. F of infinity value. Can you say what is the f of infinity value? f of x formula என்னது? f of x equal to x and lesser value. So integral minus infinity to x f of x dx. இதான் இதோட ஃபார்முலா. பட் இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா f of infinity. f of infinityனா எக்ஸுக்கு இடத்துல இன்ஃபினிட்டி கொடுக்கணும். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி. எஸ் கேஷ், யுவர் ஆன்சர் இஸ் ரைட். யுவர் ஆன்சர் இஸ் 1. f of infinity, the answer is 1. அப்படியே அதுக்கு அதோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதிருங்க f of minus infinity. f of minus infinity is equal 0. மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வரும்ல. ஸோ தட் இஸ் 0. 2 லிமிட்டு சேமாக வந்தால் ஆன்சர் 0. இது ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி எடுங்க. அதே தனித்தனியாக எழுதி 2 ப்ராப்பர்ட்டின்னு கவுண்ட் பண்ணி தாதீங்க. ஓகே, ஸோ 1 2 3 தான் கேட்டிருக்காங்க. தென் த ரிலேஷன் பிட்வீன் ஸ்மால் எஃப்எக்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் எஃப்எக்ஸ். ஸ்மால் எஃப்எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப்எக்ஸ், dy dx of capital fx. And like there are many more properties given. Please go through all the properties. Okay, so today we finished 5 questions, sorry 10 questions we finished. Now the last 5 question, I think today we can finish the class even before 9 o'clock. Yes, look at this question. Evaluate limit x tends to 0 plus x log x. Already limit today we did one sum. ரொம்ப simple question. Direct L'Hopital's rule apply பண்ற மாதிரி ஒரு sum செய்தோம்ல. Here எப்போவுமே டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸுக்கு 0 கொடுத்தீங்கன்னா 0, லாக் 0 மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வரும். ஸோ இட் இஸ் இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்ம். யூ கேனாட் அப்ளை லாபித்தால்ஸ் ரூல். பிகாஸ் லாபித்தால் ரூல் அப்ளை பண்ணோன்னா இட் மஸ்ட் பி என்ன ஃபார்மில் இருக்கணும்? 0/0 ஆர் அட்லீஸ்ட் இன்ஃபினிட்டி/இன்ஃபினிட்டியாவது வரணும். ஸோ இதை நம்ம ரீரைட் பண்ணுறோம். எப்படி எழுதுறோம்? லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 ப்ளஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனாக டினாமினேட் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இப்போ காஸ் எக்ஸ்னா டினாமினேட்டர் கொண்டு போய் சீக்கன் எக்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதிடலாம்ல. பட் ஹியர் வாட் வி டூ, த லாக் எக்ஸ் யூ ரைட் ஆஸ் இட் இஸ். அந்த எக்ஸை 1/xன்னு டினாமினேட்டரில் எழுதுறோம். அப்போ அந்த எக்ஸ் நியூமரேட்டரில் போயிடும்ல. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா லாக் எக்ஸ் லாக் 0 மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பை 1/0 இன்ஃபினிட்டி. ஸோ ஓகே, இன்ஃபினிட்டி/இன்ஃபினிட்டி அப்ளைங் லாபித்தால்ஸ் ரூல். So limit you write as it is, limit x tends to 0 plus log x derivative 1/x by 1/x derivative minus 1/x square minus 1/x square. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 ப்ளஸ் மொத்தத்தில் ஒரு மைனஸ் இருக்கும். 1/x இன்டு அப்சைட் டவுன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 1 கேன்சல் ஒன்லி 1 எக்ஸ். யூ ஆர் கெட்டிங் 0 கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் 0 வரும். தட் இஸ் 0, ரைட்? ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் 0. Question number 57. 4 vectors A vector, B vector, C vector, D vector are coplanar. Then find the value of 4 vectors are coplanar. Then the value of A cross B cross C cross D. Those who know, you can give the answer in the chat section quickly. Yes. Question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா A cross B cross C cross D. What is given in the question? The 4 vectors are coplanar. A vector, B vector, C vector, D vector are coplanar. Yes, Haja Daniel, 0. It's answer for this sum or previous sum? Previous sum answer is 0, right? Yes, here also the answer is 0. Is it correct?
A cross B cross C cross D. Please listen. Your answer is yes. Vector triple product formula you can use. Yes, Kishore. So A cross B cross C cross D. இது எப்படி எழுதலாம்? ABD product, box product ABD into C vector minus continuously ABC into D vector. ABD க்கு value 0 because all the 4 vectors are coplanar. அப்போ இந்த 3 vector கூட coplanar coplanarனாலே condition box product equals 0. So 0 into C vector minus this is also coplanar 0 into D vector. This is a vector, this is a vector. ரெண்டு vector subtract பண்ணும்போது your answer is a vector. 0 ன்னு எழுதக்கூடாது. 0 vector is the correct answer. 0 vector. இதோட ஜாமெட்ரிக்கெல்லாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா லிசன் ABCD எல்லாமே கோப்ளானர் ரைட் A வெக்டர் B வெக்டர்ஸ் C வெக்டர் D வெக்டர் எல்லாமே கோப்ளானர் ஆல் இன் த சேம் பிளேன். A cross B, what is the direction of A cross B? Perpendicular to A and B, correct? So this is the direction of A cross B. C cross D க்கு direction perpendicular to C and D. இப்போ இந்த பிளேனுக்கு perpendicular இருக்கும். Now if you see these two vectors are parallel. ரெண்டு vector parallel தான், the cross product equal to 0. A cross B is a vector, C cross D is another vector. அந்த ரெண்டு parallel இருக்குது. So the cross product is also 0. But examination you give the proof. Now sum number 58. Very, very, very important question. Look at this. For what value of x? For what value of x the inequality holds? அப்படின்னா இந்த இடத்துல x மட்டும் கொண்டு வரணும் ரைட். We want only x there. அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும், இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆகும். இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆகணும். யூ ஹேவ் டு டேக் காஸ் கொசைன் ஃபார் ஆல் த த்ரீ டேர்ம்ஸ் ரைட். எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம காசு எடுக்கணும். யூனோ inequality reverses only in two cases. எப்போல்லாம் inequality reverse ஆகும்? Inequality reverses in two cases. One, when you take reciprocal, the inequality reverses, and another one when you multiply or divide by a negative number, right? இன்னொன்று trigonometry something you remember. Please listen. I'll give a small example. You know 0 is less than 90, correct? 0 is less than 90. ரெண்டு பக்கம் I am taking sin. அப்போ என்ன ஆகும்? sin 0, sin 90. என்ன inequality போடுவீங்க? sin 0 னா 0, sin 90 னா 1. அப்போ less than தான், correct? No change. I am taking cos on both sides. So cos 0, cos 90. Cos, what symbol you give here? Cos 0 is 1, cos 90 is 0. 1 is greater than. அப்போ சேம் தான் எடுக்கிறோம்ல, 0 less than 90. சைன் எடுக்கும்போது இன்இக்வாலிட்டி அப்படியே ப்ரிசர்வ் ஆகுது. காசில் இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்சஸ். அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப் இஃப் யூ சி காஸ் கிராஃப், காஸ் 0 இஸ் 1 ரைட், 90 0, காஸ் பை இஸ் மைனஸ், கொசைன் கர்வ் இஸ் லைக் திஸ். கொசைன் கர்வ் இப்படி வரும். 0லேருந்து பை வரைக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும் 0 to பை. அப்போ 0 to 90 மட்டும் கிடையாது, 0 to 180 வரைக்குமே அந்த கர்வ் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் சைன் கர்வ் அப்படி இருக்காது. சைன் 0 இஸ் 0, சைன் 0 0, சைன் 90 இஸ் 1 ரைட். அப்போ இங்கே கூட மைனஸ் 90லேருந்து ப்ளஸ் 90 வரைக்கும் அந்த கர்வ் என்னவாக இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரைட். இட் ஸ்டார்ட் டிக்ரீஸிங். ஸோ இட் வெரி கேர்ஃபுல். இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்கிறது 90 to 180, 90 to 180 கூட அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் டிக்ரீஸிங் தான். ஸோ காஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரிவர்ஸ் த இன்இக்வாலிட்டி. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. இட் வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? காஸ் எடுக்க போகிறீங்க. காஸ் பை பை 2. இதில் இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் காஸ் போய் ரிமூவ் கேன்சல் ஆயிரும். 3x minus 1. ஹியர் காஸ் பை. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரிவர்ஸ் த இன்இக்வாலிட்டி. லெஸ் தேன் பிகம் கிரேட்டர் தேன். இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த ஸ்டெப்பில் மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க. நவ் காஸ் 90, காஸ் 90க்கு வேல்யூ 0, greater than 3x minus 1, greater than cos pi is minus 1. Okay, now I don't want that minus 1. So adding 1 with every time. எல்லா டைம் கூட 1 ஆட் பண்ணுங்க. 3x greater than 0. இது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் 0 less than 3x less than 1. I want only x, so dividing by 3. இது அப்படியே 3ல டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 0 less than x less than 1 by 3. That means x belongs to 0, 1 by 3. After that it's very simple. And the first step, do it very carefully, okay?
So hope you are able to understand that step. Okay, அது மக பண்ணாதீங்க, try to understand அந்த particular interval decrease ஆகுது. Yes, now the last question for the day 59. After that I am going to give you a challenge question and you work out பண்ணி you can send your answer. Okay, look at this question. Question number 59 and next to 60th question is for you. Find the solution. ஒரு trigonometric function கொடுத்துருக்காங்க. They asked to find the solution. 2 cos square x minus 9 cos x plus 4 equals 0. Yes, Kishore Kumar. Yes, very good. You have to use substitution. இது ஒரு quadratic இல்ல, பார்த்தாலே தெரியுது. xக்கு பதில் அங்கே cos x இருக்குது. So cos x க்கு பதில் நம்ம t ன்னு கொடுத்துடலாமா? So take cos x equal to t. So அப்போ then around 2t square minus 9t plus 4. 9t plus 4 equal to 0. The solve பண்ணி t value கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம். If you solve, what you get? Sum is minus 9. Product is 8. The numbers are minus 8 and minus 1. Coefficient 1 வரல 2 இல்ல. So minus 4 by 1 minus 1 by 2. So t minus 4. t minus 4 into 2t minus 1. நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ வென் யூ சிம்பிளிஃபை யூ ஆர் கெட்டிங் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 4, another one t is equal to 1 by 2. டீக்கு மேலே அந்த வேல்யூ கொடுங்க. வாட் இஸ் டி வேல்யூ? காஸ் எக்ஸ். ஸோ டீக்கு இடத்துல காஸ் எக்ஸ். ஸோ காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4, இன்னொன்று காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2. வாட் அபவுட் த ஃபஸ்ட் ஒன்? இஸ் இட் பாசிபிள் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4? இஸ் இட் பாசிபிள்? சைன் காஸ் வேல்யூஸ் எதுங்க வரும்? -1 to +1 தான் வரும்ல. அப்போ காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4ங்கிறது நாட் பாசிபிள். ஸோ அது நம்ம நாட் பாசிபிள் கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2. தட் யூ கேன் சால்வ், ரைட்? காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2. ஸோ காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2னா டைரெக்டாக அந்த 60 மட்டும் எழுதாதீங்க. கேஷ்னி தட் இஸ் நாட் எனஃப். யூ ஹாவ் டு கிவ் அந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதணும். ஓகே. Yes, some of you have sent the doubt now. Okay, that will be clear tomorrow. Okay, yes. You can send your doubts. I'll give the number again. Okay, last. Cos x equal to 1 by 2ங்கிறது cos pi by 3. இப்போ now please listen here. இது என்ன டைப்பில் இருக்குது? Cos theta equal to cos alpha. Cos theta equal to cos alpha. You are remembering the formula? Cos theta equal to cos alpha. Alpha is the principal value. Then theta is equal to 2n pi plus or minus alpha. You have to use this. அப்போ இந்த ரிசல்ட்ஸ் படிக்கணும்ல. அப்போ instead of alpha it is pi by 3. So x equal to 2n pi plus or minus alpha. Alpha value pi by 3 where n belongs to z. This is the solution. Okay. So you are getting two values. One cos x equal to 4. That is not possible. Then cos x equal to 1 by 2. அதோட ஒரு solution தான் pi by 3. That's the principal solution. But you write the general solution. பட் இதை மட்டும் படிக்காதீங்க. வென் யூ லேர்ன் சம்திங் அதுக்கு ரிலேட்டடாக எல்லாமே படிங்கன்னு சொன்னேன்ல. இப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் காஸ் வந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா, சைன் வந்து என்ன வந்திருக்கும்? ஸோ கோ த்ரூ ஆல் தட் 3 ஃபார்முலா. சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா, தென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு n pi ப்ளஸ் -1 raised to n into alpha, ரைட்? சப்போஸ் இங்கே இப்போ காஸ் வரும், இன்னொரு சம்மில் சைன் வந்துன்னா யூ ஹேவ் டு டூ லைக் திஸ். காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா, ஜஸ்ட் வி சா தட்ல. தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 2n pi plus or minus alpha. Tan theta is equal to tan alpha. வந்ததுன்னா theta is equal to n pi plus alpha. Please remember all the 3. Okay, so இது உங்களுக்கு பல இடத்துல இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So last week we have given a challenge question. அதில் கரெக்ட் ஆன்சர் எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸ், these 3 students, Sushil Kumar, Netra and Nakshatra. Okay, so these are the students given the right answer. Okay, for today, the challenge question for you. Tan theta equal to tan. Yeah. Today's challenge question for you, show that u equal to ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க.
இஸ் அ ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் படித்தோம். சிம்பிள் கொஸ்டின் தான், ஏன்னா அது நீங்கள் நல்லா உங்கள் மைண்டில் ஸ்ட்ராங் ஆகணுங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்குறேன். ஓகே, டுமாரோ வி ஹாவ் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். இதோட கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் உடனே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அனுப்புங்க. அண்ட் டுமாரோ வி ஹாவ் த லைவ் கிளாஸ். Tomorrow's class again at 8 o'clock. So 8 to 9. So send your doubts to this number 9441111424. இந்த நம்பரை நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணி அனுப்புங்க. ஆல்ரெடி அனுப்பியிருந்தா கூட ப்ளீஸ் சென்ட் த டவுட்ஸ் அகெயின். We will and share the link with your friends also. Okay, so let them also get the benefit. Tamil medium students நீங்கள் கொடுக்கலாம், அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ the 2 mark 3 mark session எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் then we will try to do some 5 marks also. Very quickly we will try to give you the 5 mark list. We will try to give you. Okay, by this time you would have studied a particular some doubts irundha, you can send it. Again, I am telling you 2 important videos we have uploaded. One is the tips, சென்டம் வாங்குறதுக்குள்ள டிப்ஸ், அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆல்சோ கம்பல்சரி கொஸ்டினுக்காக மஸ்ட் லேர்ன் டாபிக்ஸ் அப்படின்ற 2 வெரி ஷார்ட் வீடியோஸ், 6 minute 10 minute வீடியோஸ் இருக்கும். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட் ஆல்சோ. யூ கேன் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, வில் see you tomorrow in the live class.